Hello everyone and welcome to Mr. This is Africa, and here's Namibia. Now let's have a look, shall we? The 15th largest country in Africa, Namibia consists of arid plateaus and two deserts, the Kalahari and the Namib, from which it derives its name. The San were the first inhabitants, who to this day still follow the old hunting lifestyle of their ancestors. Over time, more peoples settled in the land, including the Nama in the south and the Bantu-speaking Damara who entered from the north. Because there was no writing in southern Africa in those days, we don't really know a lot about what was going on. The first Europeans to sight and step on Namibian soil were Portuguese explorers in the late 1400s, but it was another 2 centuries before European influence began to permeate the region, a curious mix of guns and the Bible, a bit like the South in the USA, I suppose. Christianity would become the majority religion, but at the time, the guns were in the ascendant, and caused quite a lot of havoc, as intertribal wars assumed a more explosive nature. Now, during the so-called Scramble for Africa, when European powers gobbled up most of the continent, Namibia fell to the Germans. Settlers moved in and started farms and mines, and the natives, not exactly overjoyed at being colonized, started rebellions. The Germans, not exactly overjoyed at being resisted, intensified their efforts at crushing the revolt. How? Well, seeing that the rebellion was being led by the Nama and the Herero peoples, the Germans, under the command of General Lothar von Trotha, decided to wipe out those peoples, and tens of thousands died in what proved to be the 20th century's first genocide. They died, and von Trotha was honored by the Kaiser with a shiny medal. In 1915, during World War I, German control of Namibia ended as South Africa swept in and took over, and instead of Trotha, they got a guy called Botha. Being joined to South Africa meant that from the 1940s, Namibia fell under the apartheid system of racial segregation. Anyway, after unsuccessfully pleading at the UN for years and years for independence from South Africa, we witnessed the rise of the People's Liberation Army of Namibia, who fought for freedom the old-fashioned way. It took over 20 years, but finally, in 1990, the country gained independence, and Sam Nujoma became the first president. In 2021, Germany agreed to pay over €1 billion to Namibia for the horrors it inflicted over a century before, and Namibia today, with a medium level of human development, is one of the most free and peaceful countries in Africa, and we only hope that things get better for the Namibian people. So that's it for Namibia, and that's all from me for now. Bye-bye! इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जैन कम्युनिटी के लिए इज्जत और भी बढ़ जाएगी। जानते हैं, रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नामीबिया में सीवियर ड्रॉट के कारण फूड क्राइसिस आ गई थी, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि 700 से ज्यादा जानवरों को मारा जाएगा। तो ये न्यूज जैसे ही तपोवन जैन कम्युनिटी को पता चली, दे टुक द इनिशिएटिव एंड वेंट ऑन टू ऑफर अ हेल्प टू नामीबिया। उन्होंने शर्त ये रखी कि वो 2500 मिलियन मेट्रिक टन का अनाज उनको प्रोवाइड करेंगे, प्लस द फार्मिंग इक्विपमेंट्स, पर उसके बदले उनको ये 700 जानवरों की हत्या रोकनी होगी। पर नामीबिया ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया, एंड साथ ही में जैसे ही ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चली, उन्होंने भी हेल्प की एंड 2000 मेट्रिक टन का अनाज नामीबिया को प्रोवाइड किया। इसके तहत उन 700 जानवरों की हत्या होने से रुकी। इसी से हमें जानने को मिलता है कि आज भी जैन कम्युनिटी भगवान महावीर की टीचिंग्स को कितना सीरियसली लेती है और अहिंसा के साथ खड़ी होती है, साथ ही साथ जीव हत्या के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज उठाती है। इस मैसेज को जरूर अपने जैन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड बाकी लोगों के संग भी स्प्रेड मोर सच पॉजिटिव न्यूज। थैंक यू। ऐसे ही और पॉजिटिव न्यूज जानने के लिए फॉलो कीजिए सिविल स्प्रेड। थैंक यू। You can't grow spiritually or materially without stress. We all experience stress in our lives, but stress is inevitable. Proper management is required to control stress. Let's take weightlifting, for example. The more stress you endure, the stronger you become. However, if that stress is not managed properly, you can hurt yourself. So just like that, stress in our lives need to be managed properly. In the storm, which we call life, huge waves will hit us irrespective of our social, economical, or political status. It may occur in different ways, but the effect is always similar. As it is said in the Bible, you build a house on a foundation of rocks
and the house will last forever. But if you build a house on a foundation of soil, no matter how beautiful that house is surely to collapse. In order for us to grow through the stress and manage the stress, we need to build a strong spiritual foundation. In order to build the strong spiritual foundation, we need to reconnect ourselves with God. Like a branch from a tree. If the branch is disconnected from the roots of the tree, no matter how much you water the roots, the branch will eventually dry. So just like that, we need to reconnect and develop our relationship with the source, with our source, who is God. All the holy scriptures, the Quran, the Bible, the Bhagavad Gita recommend calling out to God in prayer. Allah, Jehovah, Krishna. This calling out to God in prayer is not a whimsical or temporary fix to our problems in our lives. Instead, it is the first step in building our firm spiritual foundation. We all have the potential and we all have the power to change our lives to achieve this bliss. True happiness is not achieved by avoiding the storms of life. True happiness is achieved by facing them and having the certainty that when they occur, God will be there to protect us because of our strong spiritual foundation. உலகத் தமிழர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம். வெல்கம் டு டிடி டாக்ஸ் சேனல். உங்க மனசை காயப்படுத்தக்கூடிய பழைய விஷயங்களை அடிக்கடி நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி நடந்துருமோ அப்படின்னு நடக்க போற விஷயத்த நினைச்சு பயந்துட்டு இருக்கீங்களா? இதனால நம்ம சந்திக்க போற விளைவுகள் என்னன்னு தெரிஞ்சா இதை மறுபடியும் நம்ம செய்ய மாட்டோங்க. இந்த வீடியோ முழுசா கேட்டீங்கன்னா ஏன்னு உங்களுக்கே புரியும். நம்ம எண்ணங்கள் மூலமா தேவையில்லாத விஷயத்த அடிக்கடி நினைச்சிட்டு குழப்பிட்டு இருக்கும் போது நம்ம உடம்ப ஈஸியா பிரேக்கிங் டவுன் ஸ்டேட் அப்படின்ற ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போயிடுறோங்க. அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு வண்டி பிரேக் டவுன் ஆச்சுன்னா அது என்ன கண்டிஷன்ல இருக்குமோ அதே கண்டிஷனுக்கு நம்ம உடம்பையும் கொண்டு போறோம். அது எப்படிங்க, நான் மனசுல தானே நினைக்கிறேன் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? நம்ம உடலுக்கும் மனசுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குங்க. அதனால நம்ம மனசுல எந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வருதோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி உடம்புலயும் மாறுதல்கள் வரும். நிறைய விஷயங்களை நினைச்சு கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கவங்க ஒண்ணு ரொம்ப அதிகமா சாப்பிடுவாங்க, இல்லனா பசி எடுக்கலன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? இது ஏன்னா இந்த மாதிரி எதிர்மறை எண்ணங்கள் நம்மளோட உணவு செரிமான உறுப்புகளையும் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலையும் நம்ம உடல்ல நல்லா இயங்கிட்டு இருக்க இன்னும் பல விஷயத்த சுலபமா முடக்கிடுங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயம் நம்மளை பாதிச்சிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த விஷயம் ஆல்ரெடி நடந்து முடிஞ்சிருச்சுங்க. ஆனா நாம அதை இன்னைக்கும் நினைக்கும் போது மறுபடியும் நாம விரும்பாத அந்த விஷயத்த உயிர்ப்பிக்கிறோம். ஒரே நாள் நடந்த அந்த விஷயத்த ஒவ்வொரு நாளும் நாமளே ரீவைண்ட் பண்ணி நல்லா இருக்க நாளையும் அந்த சோகமான நாள்ல நம்ம என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அனுபவிச்சோமோ அதையே மறுபடியும் மற்ற நாட்களுக்கும் கொண்டு வந்து அனுபவிக்கிறோம். இந்த மாதிரி நம்மள அறியாம தொடர்ந்து எதிர்மறை எண்ணங்களை யோசிச்சுட்டே வரும்போது நம்ம உடம்பையும் நம்ம பாதிப்புக்குள்ளாக்குறோம். ஏன்னா நம்ம உடம்புக்கு ஆல்ரெடி நடந்த விஷயத்த நினைச்சு யோசிச்சுட்டு இருக்கோமா இல்ல இனிமேல் நடக்க போற விஷயத்த நினைச்சு யோசிச்சுட்டு இருக்கோமா அப்படின்ற வித்தியாசம் எல்லாம் தெரியாதுங்க. நம்ம உடம்பு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் விஷயத்த மறுபடியும் அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நமக்கு இல்லாத நோயையும் நம்ம எண்ணங்கள் மூலமா ஈஸியா நம்ம உடம்புக்கு நாமளே கொண்டு வந்துடுறோங்க. இப்போ நாம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் பிரேக்கிங் டவுன் ஸ்டேட்ல இருக்க நம்ம உடம்ப ரெஸ்ட்ஃபுல் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வரணுங்க. மனசை போட்டு குழப்பாம இருந்தாலே போதுமே அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அது மட்டுமே போதாதுங்க. அதுக்கு தான் நம்ம தொடர்ந்து யோகாசனம், உடற்பயிற்சி, மெடிடேஷன் இல்லைன்னா பிடிச்ச விஷயங்கள் மேல அதிக கவனம் செலுத்துறது, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தையாவது நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கணுங்க. சோதனை வந்த காலத்தையோ நாம எதிர்கொள்ள போற நாளையோ நினைச்சு பயந்து நல்லா வாழ வேண்டிய நாளையும் நல்லா இருக்க வேண்டிய உடம்பையும்
நாமளே கெடுத்துக்காம நமக்கு சந்தோஷம் தரக்கூடிய பல நல்ல சம்பவங்களை நினைச்சு அதை உயிர்ப்பிச்சு ஆரோக்கியமா வாழலாமே. இப்போ நாம இருக்க சிச்சுவேஷனுக்கும் இது ஒரு முக்கியமான பதிவு தாங்க. கொரோனா வைரஸ் பத்தின விழிப்புணர்வு எல்லாருக்கும் இருக்கணும். ஆனா அதை பத்தின அதிகப்படியான தேவையில்லாத பயத்தை மனசுல வச்சிட்டு இருக்க வேண்டாங்க. நல்லதை மட்டுமே நினைப்போம்.